Good morning. Welcome and continuation for mains workshop day number 2. Yesterday we have completed about the important aspects of mains exam. What is a mains exam? Then the deciding factors of mains exam. Then we followed on deciding factors, the structure. What is the myth behind the mains answer writing program or mains test series or mains exam per se? మనం ఏమనుకుంటున్నాం, కంటెంట్ ఉంటే స్ట్రక్చర్ చేయొచ్చు. సో కంటెంట్ లేకుండా కూడా స్ట్రక్చర్ మీద కమాండ్ తెచ్చుకోవడం, ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ ఆర్ ఎనీ పేపర్ ఆర్ ఎనీ సెక్షన్, హౌ టు మాస్టర్, హౌ టు పే సమ్ అటెన్షన్ టు ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ టు స్ట్రక్చరైజేషన్. ఇట్ విల్ కమ్ విత్ ఇట్స్ ఓన్ time and practice only. So these courses are YouTube lectures, YouTube or Topper Stock. There is another term called paid toppers. Paid toppers. Toppers is different, paid toppers are different. You give money, they will come and say that, so this is good, that is good, you have to do that one, this book is nice. There is a rupee involved behind that payment. So don't blindly listen to any topper's guidance. So you might be not aware of it, but it is true some extent, not to some extent, it's a greater extent. I can say that you listen to any classes or any advice, any suggestion, you shall have brain to filter it. Otherwise you cannot accept every suggestion and advice for your any exam. So in that we have discussed about the different stages of mains writing program. Then we have given one writing assignment. Now we are going to discuss about the keywords. Can you open your 6 pages document or paper which I have given? Keywords. When we are discussing about mains exam, I mentioned that there are 6 important aspects that you have to ensure. The first one is that you have to identify the number of parts, address to the each and every part, pay equal importance to every part that is mentioned. Then most of the cases you might be writing whatever you know. You have to write what is being asked in the question. You should understand the demand of the question, that is the theme of the question. Number of parts, theme of the question. Then the third aspect is that the keywords that are attached to the question. So now I am going to give half an hour exercise or 45 minutes exercise. I have listed all 25 important keywords that are repeatedly repeated in the exam. Now you have to Google it, try to understand and try to fill the last column. The first column is the type of keyword is mentioned. Define. What you have to focus if the keyword is defined? Last column lo meeku undi kada. So Google it now, try to understand what is the meaning of define and try to fill the last column. Once you fill for all the 25 keywords, then you have the competency to fill it in the middle column. What you should not focus if the keyword is defined, then only you could able to avoid the deviation to the question. So meeku eppudaithe deviation edani meeku arthamaitene you will be writing the relevance. You understand my point? So first you complete the last column for all the keywords now, then you try to fill the middle column. Then direct ga definition annappudu idi rayali, describe annappudu idi rayali annappudu it will become theoretical aspect. So once you pay some attention and learn, try to yourself, so then after that I will be explaining in detail. Lekapothe theoretical aspect avutundi. What is the meaning of workshop? You have to work, I have to do shopping, whether you are doing the work or not, that's a workshop. అంతేగాని అది థియరీ అవుతుంది లేకపోతే. సో మీకు ప్రతిదీ గూగుల్ చేయండి. టేక్ యువర్ ఓన్ టైం. Don't rush to complete it. Try to Google it, understand what is the meaning of define that is mentioned in the Google, then write in your own words. మీ యొక్క ఓన్ వర్డ్స్లో రాయాలి. అర్థమవుతుందో? మీకు అర్థమైతే చాలు కీవర్డ్. Online participants, you understand what I meant? We have already shared the document.
So this is the document which we have shared. ఈ డాక్యుమెంట్లో మీరు పేజ్ నెంబర్ 5, 6, పేజ్ నెంబర్ 5 and 6, it is mentioned, say keyword is defined or what you should focus if the keyword is defined. అలా మీరు లాస్ట్ కాలం ఈ కాలం ఫిల్ చేసిన తర్వాత దెన్ యూ కెన్ గో టు ద మిడిల్ కాలం. గూగుల్ చేసి రాయండి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఫస్ట్, దెన్ ట్రై టు రైట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ టర్మ్స్. అంటే మక్కి అక్కడ ఉన్నట్లే రాయడానికి ప్రయత్నించద్దండి. మీరు అర్థం చేసుకొని మీకు ఏం అర్థమైందో ఇన్ యువర్ ఓన్ టర్మ్స్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ద లాస్ట్ కాలం. వన్స్ యూ కంప్లీట్ ఫర్ ఆల్ ది కీవర్డ్స్, దెన్ ఓన్లీ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు రైట్ ఇన్ ద మిడిల్ కాలం. ఈ ఎక్సర్సైజ్ అనేది మీకు ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ అనేది తెలుస్తుంది. ఇప్పటివరకు ఏదైతే మీరు కీవర్డ్స్ అటెన్షన్ ఇచ్చిండరో you'll be understanding the role of keywords now. Is it clear? So I'm giving 40 minutes. I'll meet at 11. So try to complete meaningfully. ఈ రెడీమేడ్ డాక్యుమెంట్స్ రిఫర్ చేయొద్దండి. రెడీమేడ్ డాక్యుమెంట్స్ డోంట్ రిఫర్. లైక్ ఈ విజన్ ఉంటుంది. I often repeat, if you refer vision, you lose your vision. If you refer your inside, you will get outside. మీకు అర్థం కాలేదనుకోండి, నియర్ బై కీవర్డ్కి ఇప్పుడు డిఫైన్ వాట్ ఉంది. సో డిఫైన్ కంపేర్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వాట్ అండ్ డిఫైన్, అలా మీరు కంపారిజన్ చేస్తూ రాయాలి. ఈ అసైన్మెంట్ తర్వాత యూ షల్ హ్యావ్ కాంపిటెన్సీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఎ సింపుల్ మేనర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్. ఆ విధంగా మీకు కాంపిటెన్సీ ఉండాలి. లేకపోతే ఎన్ని వీడియోస్ చూసినా ఉపయోగం లేదు. మళ్ళీ ఎన్ని క్లాసులకు అటెండ్ అయినా దెర్ ఇస్ నో ఆఫ్ యూస్. మీకు తోచింది రాయండి అర్థమైన తర్వాత. ఎందుకంటే ఆ పీడిఎఫ్ మళ్ళీ టెలిగ్రామ్లో ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ మీరు ప్రింట్అవుట్ తీసి మళ్ళీ ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు. యా, హ్యావ్ యూ కంప్లీటెడ్? హౌ మెనీ? నౌ యూ కుడ్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ how to define if the keyword is defined, explain if the keyword is explained. So let us pay some attention now. మీకు ఇప్పటి వరకు కొంతవరకు గూగుల్ చేస్తుంటారు, అర్థమై ఉంటుంది. The common understanding is that, Arjun, can you check out your side? Our technical team, can you please respond? Is everything clear? Yeah. Say, I'm first defining the keyword called describe. In brief, try to understand. Describe means you are describe the salient features of Indian Constitution. Describe the physiographical features of India. Describe the geographical features of South India. Describe the seismic profile of India. Describe the characteristic or salient features of Indus Valley civilization. It means you are describing the existing features. Describe human body. You have to describe human body. Average height is 5.4 feet, having 2 legs and 2 hands, 1 head only. It means you are telling that. Furthermore, you will be saying that the South Indians average height is 5.4. If you go to West Asia, the average height will vary. So describe means you are just describing the existing features of salient features of Indian Constitution. You are not going to add one more feature. You are not going to add one more head. Am I clear? But when it comes to describe, there is a fundamental missing from your answers is that you don't substantiate with example. You just say that Indian Constitution is lengthiest constitution because అని మీరు ఎగ్జాంపుల్లో సబ్స్టాంటియేషన్ చేయాలి. The average altitude of Himalayas will vary. For example, greater Himalayas, lesser Himalayas, middle Himalayas. So it means describe means you are just describing the existing features in tangible elements. Mostly tangible.
Clear? When I say explain, when I say explain, when I say explain, you have to explain the reasons. Explain the geographical features. Explain the physiographical features of India. Explain the physiographical features of Himalayas. So మీరు ఏం చేస్తాడు, డిస్క్రైబ్లో అనుకోండి, హైట్ ఆల్టిట్యూడ్ ఈస్ వేరింగ్, isn't it? Altitude is varying, width is varying, the natural vegetation is varying, the composition is varying. With example you are saying, why the altitude of Himalayas is varying? Shall be there when I say explain. Explain means you have to give the reasons. So the width or average height of Himalayas is varying because of the convergence of Eurasian plate and Indian plateau. Anna? So that's the actual reason that if you are moving from west to east, the average width of the Himalayas varies. The natural vegetation varies from tropical deciduous to alpine forest because the vegetation is directly or indirectly correlated with the altitude. Directly correlated with rainfall and the altitude. If the dominant controlling factor of the vegetation when it comes to Himalayas is altitude. Am I correct? So explain, say yesterday I said it, why you have not completed, why you scored less, you will be saying the reasons. Why you are coming late today? You say that, sir, I woke up late. Yesterday I saw one program also, wake up call program. That is also business. What is the fundamental difference between alarm and wake up call? So you lost the mind that it is also one business. So let us come to explain. You have to explain the reasons. So this is a core requirement, the fundamental requirement of the keyword. When I say discuss, say for example, so discuss, the Congress Working Committee discussed the sheet sharing but inconclusive. The Congress government, the CEEC, Congress Working Committee, after elections, discussed the reasons for defeat but could not able to find the reasons. You understand, in the newspaper they try to report it. We are discussing, it means you can discuss whatever it means. When the keyword to the question is discuss, it is easy to write. It is easy to write. You can say what, why and how. So discuss the salient features of Indian Constitution. Describe the salient features of Indian Constitution. Explain the salient features of Indian Constitution. అదే కంటెంట్ని ఇక్కడ ఫండమెంటల్ రిక్వైర్మెంట్ని మీకు అర్థమవుతుంది కదా. వై అనే ఎలిమెంట్ మీరు సబ్స్టాన్షియేషన్ చేశారా లేకపోతే జస్ట్ సింపుల్గా లిస్ట్ అవుట్ చేసి వచ్చారా అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డిస్కస్. Indian Constitution is integrated independent judiciary. That I have mentioned what is it. So next you have to say why and how. Why and how? Because Indian Constitution is found on the structure called the same high courts. The same high courts and the Supreme Court enforces both central laws and state laws. Independent in the operations like appointment or transfers or fixing the salary or remunerations. Are you getting my point? So when I say discuss, you have liberty to discuss what, why and how. It's easy to answer. Am I clear? So next, when I say elaborate, elucidate, analyze, elaborate, elucidate, analyze means ikkada meeku further ga elaboration possible avutundi. Further, whenever the question is there, you have further to elaborate dimension, subdimension. You have the possibility of, so elaborate the role of the Indian National Congress. Elaborate the role of Indian National Congress for the freedom struggle. You can elaborate, you can divide the role of Indian National Congress into 3 phases: moderate phase, Gandhian phase, extremist phase. 3 phases ఉన్నాయి కదా. Within each 3 phases you have content to write. So when we say analyze, elaborate, elucidate, you have liberty to write the dimensions, subdimensions.
అన్నిటికీ మీరు గమనించినట్లయితే ఎగ్జాంపుల్స్ వేర్ ఎవర్ పాసిబుల్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్. రీజనింగ్ మీద ఫోకస్ చేయాలా లేదనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ అప్పుడు కంపల్సరీ ఇవ్వాలి. క్లియర్? అనలైజ్ ఇచ్చినప్పుడు న్యూస్ అనాలిసిస్ వన్స్ ఎలక్షన్స్ ఆర్ ఓవర్ దే విల్ బి అనలైజింగ్ ద పోల్స్. రాహుల్ గాంధీ ఇంపాక్ట్ ఉందా, మోడీకి ఇంపాక్ట్ ఉందా, కేసీఆర్ సో ఎఫెక్ట్గా చేశారా, దే విల్ బి అనలైజింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఆస్పెక్ట్. సో మీకు వచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద బ్రాడర్ ఆస్పెక్ట్, ద బ్రాడర్ డైమెన్షన్. విత్ ఇన్ ద బ్రాడర్ డైమెన్షన్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ sub dimensions or sub aspects that we call elaborate, elucidate or analyze. There is no that much difference between these three keywords. Next is assess, evaluate, examine. Say I'm going to recruit one person for any role. We are going to recruit for any role. You may be coming with a resume. We'll be assessing not your competency but our requirement. You have the another set of skills. You may have, this is your skill set. This is your skill set. I am looking this skill set. Whether the candidate is having my skill set or not, that will be assessing. Whether he is having self-learning, listenability, observation skill, basic competency. So whether he will be fitting as a team member or team lead. Are you getting my point? So yesterday, as I mentioned, that when I am giving a survey or interview to JNU Scholar on the role of coaching institutions for employment creation in the country. In that, he asked Mr. Venkat, will it be a good teacher become good entrepreneur? Good teacher can become good entrepreneur. I said that running the business is doing the multiple PhDs at single time. We have to do more than 10 research or 10 PhDs at a time. The teacher is master of one subject, may or may not be a good entrepreneur. At the same time, the good entrepreneur also may not be a good teacher. But converse may be possible. When it comes to here, assessment before launching of the program. So Agnipath scheme is there, Raitu Bandhu, PM Kisan or Yuva Bharat schemes are there. You will be assessing the pros and cons. Now we are assessing the possibility or feasibility or desirability of one nation, one election. Before launch of any scheme, you are assessing based on the report, based on the pros and disadvantages. You will be suggesting, yes, we can proceed. We can do the course correction during the program. That also we can mention. Okay, that is meant by assess. Once the program is launched, so you will be evaluating the performance. Your papers will be evaluating. So it means assessment, evaluate. Now the next point is examine. What is meant by examine? Say you have the demand for statehood of Telangana previously, before 2009. In order to examine whether the statehood demand or the demand for the smaller states is genuine or not. I'll be giving the fit cases, whether it is motivated by political or cultural or economical or the other factors. Based on the reasons for the demand, he'll be suggesting the solution. To simplify further, say for example, if you go to the doctor, sir, I'm having neck pain. What the doctor will do? Immediately will do the CT scan, MRI scan, X-ray scan. Don't visit such doctors or hospitals again. He has to ask you first. So, are you working in civic center? Or are you reading for any civil services? So, are you doing any physical activity or hereditary or dietary? Then he has to understand the issue or root cause for your neck pain. Then he will also say, I am also preparing for UPSC. Can you suggest me? So it means he is examining the reasons indirectly or directly.
If you could not able to understand the reasons, then you will go for further examination. After examination, you will be giving the prescription. Don't worry. Take rest. Do physical exercise. So avoid fast food. Then come to me after some time if pain is not relieved. You see that the doctor is examining, prescribing and suggesting. Prescribing and suggesting. So whenever the keyword is there, examine, your answer shall have the reasons or causes, measures or suggestions. There shall be conclusion. డాక్టర్ కంపల్సరీ మీకు కంక్లూజన్ ఇవ్వాలి, అంతేగాని వెయిట్ చేయండి. సో 10 months వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే ఒక 10 weeks వరకు చూసారు, లేకపోతే 10 days వరకు చూసారు, బేస్డ్ ఆన్ ది సివియారిటీ ఆఫ్ ది కేస్. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎగ్జామిన్. కానీ ఇక్కడ అసెస్, ఎవాల్యుయేట్, ఎగ్జామిన్ అనేది సో ఇంటర్చేంజబుల్గా వాడుతూ ఉంటారు. ఇంటర్చేంజబుల్గా వితౌట్ నోయింగ్ ది యాక్చువల్ మీనింగ్. అసెస్మెంట్, వీఆర్ డూయింగ్ ద అసెస్మెంట్ బిఫోర్ ద లాంచింగ్, బట్ దే మే ఆస్క్ యూ అసెస్, ఎంసీ నరేగా ఇట్లా అడుగుతూ ఉంటారు కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో కానీ కొన్నిసార్లు యూపీఎస్సీలో కూడా. సో మోర్ ఆర్ లెస్ అసెస్, ఎవాల్యుయేట్, ఎగ్జామిన్, యువర్ ఆన్సర్ షల్ హ్యావ్ ప్రోస్, కాన్స్, సజెషన్స్. What are the advantages? What are the limitations? What are the challenges that are there in the scheme? What you are going to suggest? And conclusion. Based on assessment, I have to take call whether the candidate can be taken or not, whether he is fitting my requirement or not. After evaluating, I have to give the marks. Are you going to score 80 marks or 90 or 100? Are you getting my point? Next is your comment, justify, substantiate. Comment, justify, substantiate. And also, do you agree? When I say comment, yesterday we mentioned that one nation, one election will further weaken the Indian democracy. Comment. One nation, one election will weaken Indian democracy further. Comment. So when we say comment, or say I am giving Modi is great, India is a developed nation. Comment. Indian constitution is federal in nature, unitary in spirit. Comment. So when I say comment, you have three options. I can agree that yes, Modi is great. I can disagree that Modi is not a great. I can say Modi to some extent is good, to some extent he is not good. How many options are there? Three options are there. Which option you have to substantiate? That depends on how much content you are having. Say I am saying that Modi is great. I have all the 8 points, Modi is only great. Then I can say Modi is great. But 8 plus 1, so yeah, he is great, but he is not married. Weak argument. He will be comparing others also. But strongly you are agreeing positively about the premise or preface or the phrase given. Are you getting? I am trying to simplify. So comment అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే బ్యాలెన్స్డ్గా రాయాలి. దిస్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ ఫర్ యూ అడ్మినిస్ట్రేటర్. యాజ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూ షుడ్ నాట్ గో ఎయిదర్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్. బ్లాంట్ అనేది వన్ సైడెడ్ వ్యూ అనేది యూ షుడ్ నాట్ టేక్ ఇట్, because you have to listen to other side. Say there is a one case, the poll code violation complaint has been filed. You should not immediately come to the conclusion that yes, there is a poll code complaint. You immediately don't issue the show cause notice. Wait for some time. You may receive another version. Or ask for their version. I am saying that you have blatantly violated the poll code. Let us disqualify or ban for the campaign. He is making the derogatory or provocating statements and disturbing the poll environment. Immediately, as a poll officer, you should not come to the conclusion. You have to call for the another version. Then you have to examine both the versions, take the decision. So most of the comment questions, justify, substantiate, and do you agree, related to socio-economic conflict. Caste-based survey will ensure social justice in India. Comment. You cannot take only one view.
దెర్ ఈస్ అనదర్ వర్షన్. సార్ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ అనేది మళ్ళీ రిజిడ్ అవుతుంది. నేను చిన్నప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు కొంత బ్రెయిన్ పనిచేసేటప్పటికి క్యాస్ట్ అనేది చదువుకునేటప్పటికి మనకి పోతుందేమో, అందరికీ రేషనాలిటీ వస్తుంది, ద క్యాస్ట్ అనేది ఉండదు అని అనుకునేవాడిని. బట్ ద క్యాస్ట్ సిస్టమ్, క్యాస్ట్ రిజిడిటీ, caste proactiveness, rise of different caste or community is increasing with the literature. Are you getting my point? So it means it is not correlated. So when it comes to comment, first option to you is that expose 4 options, 4 statements positive, 4 statements negative. Take balanced. Yeah, one nation, one election. The concept is good, but timing is not good. Don't you agree? Concept is good, timing is not good. I am not aware whether I am pressing button for Modi or is Jodi. So first time elections vote చేసేటప్పటికి I am not aware that they used to tell మీకు 2 buttons ఇస్తారు, ఇటు ఉంటుంది అటు ఉంటుంది, 2 ఒకే దానికి వేయండి అంటారు. I am not aware that I am pressing for MP or pressing for MLA. What roles and responsibility that the state government and central government are going to differ? I am not having that much clarity. So in such cases, the stability is required, inclusive participation is required, but whether the timing of this one nation, one election is good or not good, that you can say. Uniform civil code. Uniform civil code, so will strengthen the safety, security of the nation. Comment. Don't you agree? Is there only one version? No. When I say comment, justify, substantiate, so you have the right to say positive, negative and be balanced. So no sir, I have only one aspect. I have only one aspect, scholarship. I am giving scholarship test to the socially backward, economically backward, religiously backward. The impact is very, very minimal negative impact. Don't you agree? But there is a one more conflict. Say giving group 1 jobs to all the Olympic gold medalists, Asian Games medalist. Comment. Group 1 jobs, you can give money, you give 100 crores, 500 crores, give 10 acres of land for the sports academy. That is positive. You are replacing the merit with medal. Yes, they are meritorious in their own domain, sports quota. Rather, you can give 2% or 3% reservation to the system. At least they shall have the basic competency. So on one hand, they are implementing the sports quota. On the other hand, they are also changing the notification, changing the GO and directly appointing without any merit examination. And they'll say that, Miss so-and-so person immediately joined today, went for leave from tomorrow. But getting all kinds of benefits and everything. So when I say comment, try to be balanced, both the sides. పాజిటివ్ ఉంది అనుకుంటేనే వెళ్ళండి. సార్ నాకు వేరే పాయింట్స్ లేదా అంటే ఇక్కడ రాసేటప్పుడు మీ దగ్గర పాయింట్స్ ఉన్నాయా లేదా? ఆర్ యూ సబ్స్టాన్షియేటింగ్ ఆర్ నాట్? దట్స్ ఇట్. Substantiating or not based on your content. Okay, so you have 3 positive points, 2 negative points, you can go with balanced. No sir, I have 6 only positive points, I have only 1 negative point, you can be positive. Next is justify, substantiate. ఉన్నప్పుడు మీకు ప్రిమైస్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేశారు, మోడీ ఈస్ గ్రేట్, జస్టిఫై. మోడీ ఈస్ గ్రేట్, ఇండియా ఈస్ అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీ, justify. You don't have option to other, you have to justify, you have to substantiate with the content, that's it. While substantiating, you can mention other, one point just for sake of it. National education policy provides or envisions affordable, accessible, quality education and also provides the required skill set for the future. Justify. అప్పుడు మీరేం చేయాలా? ఎలా అది నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీస్, సో మీకు యాక్సెసిబిలిటీ, అఫోర్డబిలిటీ, క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనేది మాత్రమే మీరు సబ్స్టాన్షియేషన్ చేయాలి. ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఇట్ యూ విల్ బి మెన్షనింగ్ 1 point. So when I say comment, you have option.
When you say justify, substantiate, you have no option. Kindly note it. But do you agree? Do you agree? Modi is great. Do you agree? No, sir. I don't agree. And matram open chedan. No first దాని అంటే కదా ఫస్ట్ ఐ అనే దాన్ని ఏమంటారు? ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్, సెకండ్ సబ్జెక్ట్, థర్డ్. ఫస్ట్ పర్సన్, సెకండ్ పర్సన్, థర్డ్ పర్సన్. సో ఎస్ ఐ అగ్రీ అనే పదాలు రాకూడదు. ఎస్ ఐ అగ్రీ. ఈవెన్ ఇఫ్ దే సే డూ యూ అగ్రీ, నో, యూ హ్యావ్ టు సే. సో బేస్డ్ ఆన్ ద పెర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ మోడీ ఇన్ ద లాస్ట్ 10 years in economy, security, safety, international relations, when it comes to economy, you'll be saying that what are the reforms he has mentioned, but at the same time you'll be exposing where he has failed, where he has improved, where he could not able to touch. He said no, 10 lakh or 15 lakh black money will be pocketed, will be redistributed back. That promise gone. 2022 doubling the farmers income gone. So it means do you agree means it's a similar to comment question, isn't it? You have option. Yes, you may agree, you may disagree, you can be balanced. నేను ఇటు తెలుసుకోలేకపోతున్నాను. That is also fine. So comment and do you agree is more or less same. Substantiate and justify, you have to substantiate it only. Clear? Online student, is it clear up to now? Next is critically. See, what is the difference between examine and critical examine? What is the difference between examine and critically examine? When you examine an issue, there may be criticism, may not be criticism. Avana? You watched one movie, there is no any other must watch movie in Japan. It is going to be a reference for others. So it means when you examine, there may be shortcomings, there may be negatives, there may be cons. But when you critically examine, there shall be, your answer shall have both positives, negatives, and your suggestions, isn't it? There is a fundamental difference. When you examine any program, there may be positives, there may be negatives. It is not mandatorily be mentioned the negative side. If it is not there, as I mentioned, scholarship test example. Scholarship test promotes the merit. Examine, I can say all the positive aspects, very limited negative aspects. Sometimes there is no limitations or negative aspects. But when it comes to critical examine, it is mandatory that you have to give the time and space equally for both positive and negative. At the same time, based on the conclusion, based on the substantiation, you can be balanced, you can be positive, you can be negative. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వరకు వచ్చినప్పుడు కంక్లూజన్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు, అవునా? When I say the keywords called describe, explain, discuss, elaborate, elucidate, analyze, conclusion, writing conclusion is not mandatory, it's a customary. But when it comes to assess, examine, evaluate, comment, justify, substantiate, do you agree? Critically examine, critically assess, critically evaluate, critically comment, critically discuss. So any kind of critical means there is always possibility there. There is a positive, there is a negative. Right? Equal importance. No sir, I don't have positive. No sir, I don't have negative. In such cases only you'll be giving least priority. But there shall be conclusion if I say. So assess, evaluate, examine up to here. Is it clear? Sir, idanta vaddu naku. Is there any universal formula? Right? What is it? Why is it? With example. Positives, negatives, challenges. మీరు చెప్తూ ఉంటారు, పాజిటివ్స్ రాయలేదు, నెగిటివ్స్ రాయలేదు, ఛాలెంజెస్ రాయలేదు, కంక్లూషన్ లేదని. సో అట్లీస్ట్ యూ ట్రై టు మేక్ 4 different aspects. You'll be meeting the most of the requirement of the answer.
Next to define, or what do you understand? Say define define the constitution. Define constitution. Define constitution. Discuss the salient features of Indian constitution. Define constitution. Discuss the salient features of Indian constitution. What you will be writing? How many parts are there? 2 parts are there. So mostly you'll be thinking that definition, if based questions are given, mostly you might be pre-assuming that you can give the introduction as a definition, then directly go to the salient features of Indian constitution. But in such cases you will be defining just 1 or 2 lines and going for discussing it. So in such cases don't repeat the same mistake. You need to define the constitution in different aspects, different dimensions. Constitution means you'll be mentioning as per Ambedkar constitution means, as per Granville Austin constitution is. Are you getting my point? As per Law Commission of India, our Supreme Court in its case mention it as a constitution as this one. Or define basic structure. Define basic structure. You have to say in your own terms, you can say basic structure is fundamental for ensuring the constitutional principles of India. Supreme Court in its case judgment mentioned that the basic structure is evolving since your case 1 and Bharati case. Yeah, అప్పటి నుంచి మనకి ఈ ఆర్టికల్ 21 ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ పోతున్నారు కదా. So when I say define, you have to define different aspects of the concept based on different version. Say define climate change. Define climate change. How to define climate change? You're reading climate change, you know. So people will say that climate, global warming itself is a climate change. IPCC definition is there. IMD definition is there. NCERT definition is there. General definition is there. I can say climate change is changing of the elements of climate over a period of time as a result of both natural as well as human-made activities, man-made activities. IPCC would be saying that climate change over a period of time, 30 years, if the rise of temperature is more than 2 degrees centigrade, the impact of climate change is perceptible. Climate is changing without your attention also, but it is impacting your economic activity, your lifestyle. Then only I am calling it as a climate change. Are you getting my point? So when I say define, you have to define at least the 3 different aspects based on the different organizations కావచ్చు. సో ఆ ఫీల్డ్లో ఎక్స్పర్ట్స్ అయినప్పుడు వాళ్ళు కూడా చెప్పొచ్చు. సో డిఫైన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, డిఫైన్ పావర్టీ, డిఫైన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. Now you could able to correlate. So మీ డెఫినేషన్ మీరు రాయొచ్చు. To be precise, you have to define with the help of the experts or the organizations. Is it clear? What do you understand anna kani? So to some extent you can define in your own terms. But if I say define, you have to define with the standard definitions, different aspects of the definition. What do you understand అన్నప్పుడు మీ యొక్క సొంత వాక్యాల్లో రాయొచ్చు, or you can also take the help of the experts. So this is what the keywords which you need to master. Now we have given one 4-page document. How to utilize this 4-page document? So if you could able to complete this assignment, you can master the structure now itself. You can master structure. You pay attention to the previous year questions. I think compilations మీకు మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాయి కదా. ఒక్కొక్క కీవర్డ్ తీసుకోండి. Say explain the role of geographical factors towards the development of ancient India. You try to take another. Explain the role of political factors towards development of Magadha Empire. అట్లాంటి ప్రశ్నలు మీరు ఒకే దగ్గర రాసుకొని you try to brainstorm it. అంతేగాని క్వశ్చన్లు అంతా మీరు తీసుకునేసి ఇండిపెండెంట్గా క్వశ్చన్స్ మీరు చదివినారంటే చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది, బల్కీ అయిపోతుంది.
So in that cases, you see that what are the relevant dimensions that you have to write, identify the deviation. Now I am going to teach you or expand. కొంతమంది చెప్పారు సార్ పాయింట్స్ లేవు, క్వశ్చన్స్కి ఎలా రాయాలి, చదవకుండా కూడా మనం రాయొచ్చా అని అడిగారు. So there is a dimensions or logical order. I am trying to give first dimensions. Dimensions is based on the paper or subject. See, geographical factors, development, ancient India, these are broader terms. Geographical factors, development, ancient India, broader terms. If I say geographical factors, what is meant by geographical factors? What are the geographical factors? Your terrain, topography, first one, isn't it? How topography is facilitating development of particular dynasty. Next I can go climate, isn't it? Climate, the resources. Under the resources, it can be land, it can be water, it can be human resources or mineral resources. Are you getting my point? So next, further what we can mention when it comes to geographical factors. So you are mentioned about topography, climate, resources, then geography. Geography లో మీరు సిలబస్ చూసారు కదా, ఫిజికల్ జాగ్రఫీలో మనకి టెరైన్ గురించి అంతా మాట్లాడతాం. ల్యాండ్ ఎలా ఉంది, మౌంటైన్స్ ఉన్నాయా, ప్లెయిన్సా, ఐలాండ్సా, కోస్ట్ లైన్సా, ఏ ఫ్యాక్టర్ డామినేట్ అవుతుందో that you will be mentioning as topography. After that, you would have studied about climatology, different aspects of climatic parameters, your temperature, pressure, rainfall, precipitation, wind pattern, సన్షైన్, ఇవంతా మనం క్లైమేటాలజీలో క్లైమేట్ గురించి. అంటే ఆ టైంలో మీకు ఏది ఫ్యాక్టర్ గుర్తొస్తుందో విల్ బి మెన్షనింగ్. దెన్ ఆల్సో యువర్ డ్రైనేజ్ ప్యాటర్న్, ఇక్కడ రెయిన్ఫాల్ కూడా మీరు మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. డ్రైనేజ్ ప్యాటర్న్ అంటే రివర్ సిస్టమ్. సో దిస్ ఈస్ ద బ్రాడర్ 4 or 5 dimensions related to geography. If I say the first question which I have mentioned, explain the role of climatic factors. I just replaced geographical factors with climatic factors. Then you have to write the elements of climatology, elements of climate. So at least 8 different elements. When you study your climatology, we have mentioned temperature, pressure, humidity, precipitation, wind pattern, cloud pattern. Are you getting my point? So these are the sunshine. Ivanta manamu discuss chesama. Elements of climate, elements of weather. So those 8 elements you have to correlate for the development. So from geographical factors, I am going to climatic factors. If I the same question, explain the role of resources. Explain the role of resources for the development of ancient India. What are the resources that I have mentioned? Land, water, minerals and human resources. Within the land, you can classify further. Within the resources, you can classify. So akkada mineral resources lo manaki so ferrous unnaya, non ferrous unda, abundant, non abundant. So fossil resources, non fossil resources. Explain the role of fossil resources for the development of West Asia. Or explain the role of resources for the geopolitics. మీకు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలంటే, డైమెన్షన్స్ రాయాలంటే ఈ బ్రాడర్ టర్మ్స్ని మీకు అర్థం కావాలి. అప్పుడే మీకు రిలవెంట్గా డైమెన్షన్స్ రాస్తున్నారో తెలుస్తుంది. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? ఐఎమ్ నాట్ చేంజింగ్ ది క్వశ్చన్, ఐఎమ్ జస్ట్ trying to learn the broader meaning of the terms which they have mentioned. Then they have asked about development of ancient India. What is the meaning of development? Otherwise you will be mentioning geographical factors, development. So human development, economic development, agriculture development, industrial development, art and culture development. So 5 points. Next, ancient India. What is the meaning of ancient India?
You have to correlate with different dimensions, not all the dimensions. There are many dimensions during the period of ancient India, medieval India or modern. I'll be just taking 4 or 5 broader dynasties in which the geography played development of so and so. I can take Indus Valley civilization or Vedic civilization, Magadha Empire, Mauryan Empire, Gupta. 4 dimensions I take up. I will be correlating with the points. So this is what the need of the mains exam. You take the PYQs, try to understand the broader meaning, then you will be writing it. Otherwise మీరు ఆ broader term నే మీరు అదే పెట్టి రాసేస్తుంటారు, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ ఇండియా, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ ఇండియా, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ ఇండియా. నెక్స్ట్ ఏంటంటే సో ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్. Say for example, if they ask you, so discuss or describe the art forms during ancient India. Describe the salient features of art forms during ancient India. మీకు ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా? ఒక్కొక్క బ్రాడర్ డైమెన్షన్ తీసుకొని, బ్రాడర్ డైనాసిటీ ఒక్కొక్కటి తీసుకొని, ఆ డైనాసిటీలో ఏ ఆర్ట్ ఫామ్ డెవలప్ అయిందనేది రాయాలి. Is it clear? Now you have decoded the question. Now what is meant by art? You should aware of it. Art means ఏం రాస్తారు? ఇప్పుడు మనకి ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఒకటి చెప్తారు, ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ అంటారు, ఆర్ ఐ కెన్ సే ఆర్ట్. When I say art, you have to first give importance to different forms of art, isn't it? That is the meaning of art forms. What are the different forms of art? Teaching is a art. Acting is a art. Singing is a art. Drawing is a art. So it means, yes, you can learn the art, but not everyone. That's the meaning of art. Yes, there is a ranker, first ranker, a second ranker, but if they ask you to teach, they could not able to teach. Then they will say that, no, teaching I am not good. I have not taught. I have to link, I have to connect, I have to deliver the content. మనం 3C ఫార్ములా ఇక్కడ పెడతాం. సో మాస్టర్ సెట్ అని ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టి, సార్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద టీచింగ్ ఫీల్డ్ ఫర్ ద కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఈస్ వెరీ ఛాలెంజింగ్. Wherever if I go with a resume, they'll ask you that, do you have the teaching experience? I'm a fresher, but I have content. No opportunity, like movie industry. Movie lo kuda manaki just like a teaching industry or competitive exams is like a movie industry. They'll ask you either recommendation or experience. Assume you are a fresher. We have master said, I need to test only whether the candidate is having required communication competency, whether he is having connection with the student, whether he could able to maintain the eye contact, or content to deliver. Content, communication, connection. These 3 elements has to be there for actor, like a teacher. So similarly, when it comes to art, what are the 4 important aspects of art forms? చెప్పాను కదా ఇప్పుడు, చెప్పండి. మ్యూజిక్, isn't it? సో ఫైన్ ఆర్ట్స్ అంటారు కదా, సో ఇవన్నీ రాయొచ్చు మీరు. సో ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటంటే art. Can I say literature is an art form? Can I say literature is also art form? So music, yes, dance, music I mentioned. Next, painting. Yeah, music lo I mentioned. Music, literature, dancing, painting, crafts. Inka? Can I say architecture is also art form? Yes, architecture. That's it. These are the broader terms. When they ask specifically music forms, మళ్ళీ మీరు కార్నాటిక, హిందుస్థానియా, ఫోకా అనేది మీరు సబ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ బ్రాడర్ టర్మ్స్కి ఫస్ట్ మీనింగ్స్ తెలుసుకోండి. మీరు కానీ బ్రాడర్ టర్మ్స్కి మీనింగ్ తెలుసుకొని దాంట్లో కూడా ఫర్దర్ సబ్ డైమెన్షన్స్ కానీ మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలిగినారంటే రైటింగ్ రిలవెంట్ మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ ఈస్
యు సీ అవునా? అప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా గుర్తొస్తుంది లిటరేచర్, ఇండిజినస్ లిటరేచరా, వెస్టర్న్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉందా దాంట్లో, సో రిలీజన్ ఉందా, లేకపోతే సో స్పిరిచువాలిటీ ఉందా, రసాలు ఉంటాయి కదా మీరు, సో అన్ని రసాలు మీకు ఈ లిటరేచర్లో సాహిత్యంలో కనిపించిందా? మనకి శ్రీకృష్ణదేవరాయ పీరియడ్లో సో ఎలా ఉంది లిటరేచర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎలా ఉంది? మోస్ట్లీ లిటరేచర్ డైరెక్ట్లీ ఇండైరెక్ట్లీ exposes the social conditions, isn't it? They may praise the king, they may expose the social evils. So, are you getting my point? So this is your art. I'm just giving the outlines, you can explore further. What is meaning by architecture? So architecture అన్నప్పుడు ఏముంటుంది? When you say architecture, there shall be at least 4 dimensions. Say for example, Vijayanagara architecture. Write about, describe about Vijayanagara architecture. మీకు ఆటోమేటిక్గా ఏం గుర్తు రావాలి? ఆర్కిటెక్చర్. దాని బ్రాడర్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి కొన్ని, బ్రాడర్ ఫీచర్స్, స్టైల్ ఆఫ్ ది ఆర్కిటెక్చర్, isn't it? ద్రవిడన్ స్టైల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చరా, వీసరా స్టైల్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చరా, ఇంకేమున్నాయి మనకి? Nagara style of architecture you'll be mentioning. Gandharana, Madhurana, you'll be mentioning it. So when you mention that this type of architecture is dominant during this so and so period, you have to tell why this style of architecture evolved. Kakatiya style of architecture. You go to Ramappa temple, you can see the majestic nature of the architecture. So to have such kind of architecture style, you shall have stability of the ruling. You cannot establish your own style of architecture. Now you have KCR style of architecture, isn't it? Building gigantic buildings. Mission Bhagirath, Mission Kaleshwaram, your Dr. B.R. Ambedkar Secretariat. You know, why the kings, why the rulers try to promote, try to construct bigger temples? Yadadri temple. Or Jagan has not constructed, we don't have any to tell, except a button. Yeah, he has installed big button system. You can easily press it. So you see that during ancient times and medieval period, including your modern times, they try to promote the public buildings, religious buildings, to establish the superiority of the ruler. I need to control. It's a public order indirectly. Religion is a tool available to the rulers to enforce the public order. Don't you agree? I'll be saying the divine theory. I'm a descendant of the divine. You have to obey. You should not criticize. You should not criticize my judgment. King is the fountainhead of everything. Unless you don't have trust that he is superior, so you cannot accept, you cannot control the masses. So the architecture and art forms are the direct tools that are available to the rulers during that period. So when it comes to architecture, you have to mention the style. ఆ స్టైల్ యొక్క డిఫరెన్స్ కానీ, కంపారిజన్ కానీ, యూనిక్ ఫీచర్స్ కానీ మీరు మెన్షన్ చేయాలి. ఈ స్టైల్ రావాలంటే మీకు స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ది రూలింగ్ అనేది ఉండాలి. అంతేగాని ఒక 10 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాలు విష్ణు కుండీసు, సోలంకి యానీసు వీళ్ళంతా వస్తుంటారు. వాళ్ళు వస్తారు పోతారు. 10 సంవత్సరాలు 20 సంవత్సరాలు ఉంటారు, వెళ్ళిపోతారు. యూ షిల్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 100 years డ్యూరింగ్ దట్ పీరియడ్ టు హ్యావ్ టు ఫోకస్. Once you stabilize your ruling and kingdom, then only you can focus on other activities like art forms, architecture. KCR is also having the longest period, 10 years. So 5 years is a short time, but 10 years nowadays, modern times, is the longest. Modi also constructed, you know, Sardar Patel statue, Parliament building, Ayodhya temple. Now you could able to correlate modern rulers with ancient rulers. Why they are constructing? You have to, oh, okay, KCR is great, Modi is super great. You have to speak, you have to accept their supremacy. So when it comes to architecture, when they say that write about, explain about, so discuss about architecture, you have to mention the style first. ఆ స్టైల్లో కూడా యూనిక్ ఫీచర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, అడాప్టెడ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? హూ ఈజ్ ద చీఫ్ ఆర్కిటెక్ట్? అవునా, చీఫ్ ఆర్కిటెక్ట్ ఎవరు?
చీఫ్ ప్యాట్రన్ ఎవరు? అవునా? రూలర్స్ అంతా ఉన్నా కానీ అందరూ ప్రమోషన్ చేయరు. చీఫ్ ప్యాట్రన్ ఎవరు? సో దాంట్లో ఏమన్నా ఫీచర్ చీఫ్ ప్యాట్రన్, ఈజ్ ఇట్ రిలీజియస్ ఓరియంటెడ్, సెక్యులర్ ఇన్ నేచర్? ఖజురహో టెంపుల్స్. అంటే మీరు రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తుంటారంటే ఈ బ్రాడర్ డైమెన్షన్స్, సబ్ డైమెన్షన్స్ మీకు తెలిస్తే ఆటోమేటికలీ వైల్ రీడింగ్ యూ విల్ బి focusing those aspects. Otherwise, just simply reading the content, it cannot fetch the marks. You see that you have already read these aspects. So style you have mentioned, who pattern, who is the chief architect, and the duration you might be mentioning. Then the religious or secular in nature you will be mentioning. Next, the elements are the composition. So ఏ స్టోన్స్ వాడారు? ఏ స్టోన్స్ వాడారు? మనం ఇక్కడ రాజస్థాన్కి వెళ్తే ఒక విధంగా ఉంటుంది. రెడ్ శాండ్ స్టోనా, వైట్ శాండ్ స్టోనా, మార్బల్సా, ఇవంతా మీరు రాస్తారు. ఇంకేం రాయొచ్చు ఆర్కిటెక్చర్లో? హౌ ఇట్ హ్యాస్ ఎవాల్వ్డ్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ యూ కెన్ సే, యూ కెన్ కంక్లూడ్. సో ఫస్ట్ మనకు ఒకటి వచ్చింది అనుకోండి, సో చోళా ఆర్కిటెక్చర్, చోళాస్ నుంచి మళ్ళీ ఇంకొక ఆర్కిటెక్చర్. సో చోళా ఆర్కిటెక్చర్ని మనము టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ద్రవిడ ఆర్కిటెక్చర్ అంటాం, బికాస్ దే హ్యావ్ ద కన్సిడరబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ పీరియడ్. మళ్ళీ దీని ఇన్ఫ్లుయెన్సే మనకి విజయనగరం మీద ఉందా, కాకతీయస్ మీద ఉందా? ఈ ఆర్కిటెక్చర్ని నెక్స్ట్ వచ్చిన సుల్తానేట్ వాళ్ళు ఎలా అడాప్ట్ చేశారు? ఎస్, దే హ్యావ్ జస్ట్ చాప్డ్ ది హెడ్స్, కన్స్ట్రక్టెడ్ ద డోమ్స్. It is another style. So then it evolved its own form of architecture. So I completed now geographical factors ante enti, art ante enti, architecture ante enti. నెక్స్ట్ పీరియాడికల్స్ అంటాం. మీరు తెలుగు మూవీస్ చూస్తూ ఉంటే మీకు పీరియాడికల్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నారు మన స్టార్ హీరోలంతా అని ఒక షో వేస్తారు ఈ ఎంటర్టైన్మెంట్ నైట్లో. వాట్ ఈస్ మెన్ బై పీరియాడికల్స్? వాట్ ఈస్ మెన్ బై పీరియాడికల్ క్వశ్చన్స్? Space and time questions. I am saying that space and time questions. When I say space and time questions, you have to pay attention to space and time. In India, poverty is reason for population growth and population is reason for poverty. In India, poverty is reason for population and population is reason for poverty. Comment. It is a space and time question, isn't it? I asked both space and time. You look at 1940s. Population is not an issue. Poverty is an issue. అప్పుడున్న కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ మోర్ చిల్డ్రన్, మోర్ హ్యాండ్స్ ఇన్ టు ద ఫ్యామిలీ, మోర్ వర్కింగ్, మోర్ మనీ. సో డ్యూరింగ్ 1940s to 1990s, we used to focus population is not an issue. Then slowly we assume, yes, population is increasing. So every year 2 crore population we are adding. You know, India's population is equal to Africa. India is equal to Africa. India is equal to North America plus South America. India is equal to North America plus Europe. Uttar Pradesh is equal to USA. Yes, India is great. India is advanced in population. Even we surpassed China. But the consequences now we are speaking. So it is not population growth we need to focus. It's a natural population replacement rate which the concept is evolving. It's not population growth, replacement rate of the population. You know, Elon Musk is speaking about the aging population. So people are not going for the child or children. So there he is promoting with multiple wives. Marrying, divorcing, again marrying, divorcing. So now we are having the concept called replacement rate. 2.1 na, 2 na, 1.1 na, 1 na. The delayed marriage is one of the reasons for the aging population in Japanese and West Asian countries. Now my question is, in India, poverty is reason for population growth is reason for poverty.
Now we are speaking about overpopulation, over competition, one job 300 application, one job 700 application, extreme competition. If you go to Canada, even if you don't work, you'll get pension. They need to distribute in Scandinavian countries. So it means I have given space and time. Space and time. Within the India, here I have addressed about from 1940s to 1990s, then the present situation. అంటే ఈ పీరియడ్లో పావర్టీకి రీజన్ పాపులేషన్ కాదు, పాపులేషన్ గ్రోత్కి పావర్టీ అనేది మీరు మెన్షన్ చేసి అక్రాస్ ఇండియా ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్. ఇండియా ఐ హ్యావ్ మెన్షన్ విత్ ఇన్ ఇండియా యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ నార్త్ ఇండియా ఆర్ సౌత్ ఇండియా ఆర్ ఈస్ట్ ఇండియా బేస్డ్ ఆన్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. సో ఇట్ మీన్స్ స్పేస్ అండ్ టైమ్ క్వశ్చన్స్ డెవలప్మెంట్ అడిగినా పావర్టీ అడిగినా, సో ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్ అడిగినా కానీ మీకు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ స్పేస్ అండ్ టైమ్ దెన్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఈజ్ ఇన్క్లూజివ్. Are you getting my point? Agricultural development in India. Agricultural development in India. అంటే మీరు ఏం చేస్తారు ఇక్కడ? టైమ్ అండ్ స్పేస్ అప్రోచ్ యూ హ్యావ్ టు అడాప్ట్. టైమ్ అండ్ స్పేస్ అప్రోచ్. సో 1940s agriculture is the dominant factor. Almost 80% of population dependent on agriculture. Come to the cut చేస్తే land into the present. మీరు ఒకటి సాయి కుమార్ షో వచ్చేస్తుంది, కట్ చేస్తే స్టోరీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా వెళ్తున్నది, కట్ చేస్తే అని ఇంకొక డైమెన్షన్కి వచ్చేస్తాడు. అలా మీరు రావాలి. బికాస్ యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 2 pages time. యూ హ్యావ్ టు అడ్రస్ మల్టిపుల్ ఆస్పెక్ట్స్. అలా రావాలంటే యూ సీ దట్ అగ్రికల్చరల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్, పావర్టీ, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, ఉమెన్ డెవలప్మెంట్, సోషల్ డిస్పారిటీస్, ఇవంతా టైమ్ అండ్ స్పేస్ అప్రోచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ అప్రోచ్. యూ హ్యావ్ మోర్ పాయింట్స్ టు రైట్. యూ హ్యావ్ డైవర్సిఫైడ్ డైమెన్షన్స్ టు బి ఎక్స్ప్లోర్డ్. అదర్వైజ్ యుల్ బి రైటింగ్ ఓన్లీ నారో డైమెన్షన్స్, రిపీటెడ్లీ ఇదే రాస్తుంటారు. అది గెటింగ్ మై పాయింట్? సో నెక్స్ట్ రిసోర్సెస్ అనేది ఏదన్నా ఒక పదం వచ్చిందంటే ఏం రాయాలి మీరు? ల్యాండ్, వాటర్, మినరల్స్ అండ్ హ్యూమన్. మళ్ళీ ల్యాండ్లో కూడా మీరు సబ్ క్లాసిఫై చేసుకోవచ్చు, మళ్ళీ మినరల్స్లో మళ్ళీ మీరు సబ్ క్లాసిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మెజర్స్ అని అడుగుతుంటారు, ఛాలెంజెస్ అని అడుగుతుంటారు, సజెషన్స్ అని అడుగుతుంటారు, కాజెస్, ఫ్యాక్టర్స్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు యూ షుడ్ నో ది డిఫరెంట్ మెజర్స్. పాలసీ మెజర్సా, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మెజర్సా, ఎన్విరాన్మెంటల్ మెజర్సా, సోషల్ మెజర్సా. సే కరప్షన్ ఈస్ దే, సజెస్ట్ మెజర్స్. మీరు ఇదే రాస్తుంటారు, యు ఆర్ ఫెడ్ అప్ విత్ ద న్యూస్ పేపర్ ఇన్ఫర్మేషన్. Say corruption is there, criminalization of politics is there. So they may say that, what define criminalization of politics? Define criminalization of politics. Enlist reasons and measures for checking the criminalization of politics. Say when I say define criminalization of politics, what you have to write? Different aspects of criminalization. Criminalization of politics ante enti? Is it entering the criminals into the politics? Are the persons who are facing the criminal charges entering into the politics? Or the persons who are in the politics saving the criminals is criminalization of politics? Or the person who is in the politics misusing the office of his share for favoring or unfavoring the criminals? All the dimensions are valid, isn't it? Otherwise you will be just mentioning the criminalization of politics is one aspect, definition 2 lines la rasesuntaru. So if you know that for define questions you have to write at least 3 different aspects of the same definition, criminalization of politics, then only you will be writing. I am trying to decode the different way of writing the different dimensions. Now look at this common terms often repeat in the question paper. So when I say measures, I can say policy measures for checking the criminalization of politics, social measures, technology tools. Now ఇప్పుడు మనకి
పోల్ కోడ్ ఉంది. పోల్ కోడ్లో ఏదైనా కంప్లైంట్స్ ఉంది, దాన్ని మీరు చెక్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఏముంది? నాట్ ఓన్లీ పాలసీలో మనకి మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఉంది. సోషల్ మెజర్స్లో ఏముంది? ఒక యాప్ ఉంది కదా, ఆ యాప్ పేరు ఏం పేరు? ఆఫ్టర్ 10 ఆల్సో దే ఆర్ డూయింగ్ ది campaigning. I wanted to know whether the election commission will respond or not. I took the snap, recorded the voice, uploaded it. I'm waiting for the response. Isn't it? Once the awareness increases. So in AP, there is a system called Spandana. ఈ సిస్టంలో ఏంటి, ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే, గుంతల రోడ్లు ఉన్నా, లేకపోతే మీకు పెన్షన్ రాలేదన్నా, సో స్నాప్ తీసుకొని మీరు అప్లోడ్ చేశారనుకో, విత్ ఇన్ 7 days ఆర్ 14 days ద ఇష్యూ హ్యాస్ టు బి రిజాల్వ్. లేకపోతే అతనే పరిగెత్తుకుంటా రావాలి, వచ్చి మిమ్మల్ని అడుగుతాడు ఎక్కడుంది ఇష్యూ, లైట్ వెలగట్లేదంటే ఓకే ఓకే అది ఫోటో రిజాల్వ్ అయిందని పెట్టేసేయండి అంటే. సో ఇట్ మీన్ ఫర్ దిస్ మెజర్స్ అండ్ ఛాలెంజెస్, సజెషన్స్ అండ్ కాజెస్ అండ్ ఫ్యాక్టర్స్, ట్రై టు సీ ద డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. మీరు పేపర్ చదువుతున్నప్పుడు మీరు బుక్ చదువుతున్నా, ఎన్సీఆర్టీ చదువుతున్నా, ఒక మ్యాగజైన్ చదువుతున్నా, ఈ బ్రాడర్ టర్మ్స్కి డిఫరెంట్ వేస్లో సబ్ డైమెన్షన్స్ని మీరు ఎలా నోట్ చేసుకోవాలో అనేది కానీ మీరు నోట్ చేసుకోగలిగితే, బిలీవ్ మీ దట్ యూ కెన్ రైట్ రిలవెంట్, డైవర్సిఫైడ్, డిఫరెంట్ రిలవెంట్ డైమెన్షన్స్ విత్ వాల్యూ అడిషన్ టు ద క్వశ్చన్. ఎక్సెప్ట్ మీకు కావాల్సింది ఏంటి, ఎగ్జాంపుల్స్ కావాలి. అవునా? యువర్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్, యువర్ కంటెంట్ ఈజ్ now precise example, that's it. Remaining aspects is relevant now. So now in order to explore whatever I said it, now you have to practice previous year questions తీసుకోండి. నేను ఇప్పుడు చెప్పిందంతా మీరు కానీ నోట్ చేసుకొని ఒక స్కెలిటన్ తీసుకోండి. సో ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఉంది, ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా రీజనింగ్ ఇవ్వాలి. రోల్ ఆఫ్ జాగ్రఫికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ ఇండియా. మీరేం చేస్తారు, సో ఇవి రాయాలనేసి కానీ ఒక మ్యాప్ డయాగ్రామ్ వేసుకుంటే మీరు అప్పుడు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్లో ఏం డెవలప్ అయింది, సో ఐవీసీలో ఏం డెవలప్ అయింది, సో మౌర్యస్లో ఏం డెవలప్ అయింది అనేది మీరు రాసుకుంటారు అంతే. గో ఇన్ దట్ ఆస్పెక్ట్, దెన్ ఓన్లీ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఈస్ రిలవెంట్. అదర్వైజ్ యూ విల్ బి స్టార్ట్ రీడింగ్ వాట్ ఎవర్ ద మెటీరియల్ దట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్. డూ ఇట్ ఇన్ ఎ స్మార్ట్ వే, రివర్స్ వే, రిలవెంట్ వే, దెన్ యూ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్. లేకపోతే ఈ సైకిల్లోనే ఉంటారు మీరు, ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూ. దిస్ ఇస్ ఏ VCS cycle of youth of Ashok Nagar. Believing that you don't have any resource in Ashok Nagar, and those people who are preparing in Delhi or other states or other places, they are having the relevant content. Now the information is accessible, so let us sanitize it. Clear? Online participants, up to now, is there any doubts or clarifications required? You can ask me. Yes. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే, మీకు ఒక షీట్ ఇచ్చాను కదా, షీట్లో కనీసం కొన్ని కీవర్డ్స్కి మీకు మెన్షన్ చేశాను. ఎక్స్ప్లెయిన్ అనే కీవర్డ్కి నేను మెన్షన్ చేశాను. ఏం మెన్షన్ చేశాను? ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రోల్ ఆఫ్ జాగ్రఫికల్ ఫ్యాక్టర్స్. అదే సిమిలర్ లైన్స్లో ఉన్న క్వశ్చన్ని సమ్టైమ్స్ దే మే సే దట్ డిస్కస్ ద రోల్ ఆఫ్ సంథింగ్, కానీ ఇక్కడ మనకేంటి రోల్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ అని ఉంది కదా, మీరు అలా అయినా వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే యూ కెన్ గో డైరెక్ట్లీ విత్ ద కీవర్డ్. అలా ప్రతి కీవర్డ్కి కానీ ఒక ప్రతి ప్యాటర్న్కి కానీ ఒక 3 క్వశ్చన్స్ కానీ మీరు తీసుకొని డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్, దట్ ఈస్ జాగ్రఫీ. అనదర్ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు పాలిటీ, అనదర్ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు ఎకానమీ. లైక్ దట్ యూ ట్రై టు ఫిట్ అట్లీస్ట్ 3 ఫర్ 1 keyword from the PYQ. Then you will be understanding what is required for the preparation of mains exam. దాని నుంచి మళ్ళీ అసైన్మెంట్ చేయండి. రైటింగ్ అసైన్మెంట్ ఇంకోటి ఉంది కదా, ఇది మీరు ఇంట్లో కంప్లీట్ చేయాలి. ఇంట్లో కంప్లీట్ చేసుకొని రైటింగ్ అసైన్మెంట్ సబ్మిట్ చేస్తే బై టుమారో విల్ కరెక్ట్ ఇట్ అండ్ గివ్ ద ఫీడ్బ్యాక్. వాట్ యూ నీడ్ టు కంప్లీట్ దిస్ షీట్ ఫర్ ఆల్ ద కీవర్డ్స్. మీకు అట్లీస్ట్ 10 to 15 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ యూ నీడ్ టు ఫిగర్ ఇట్ అవుట్. ఒక 10 నుంచి 15 ప్యాటర్న్స్ రిపీటెడ్గా ఉన్నాయి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. నేను చెప్తే అది థియరీ అవుతుందండి. సో దట్స్ వై ఐ నేమ్డ్ ఇట్ యాజ్ ఎ వర్క్షాప్. యూ హ్యావ్ టు వర్క్, I have to do shopping whether you are doing work or not. ఇది కంప్లీట్ చేస్తారంటే మీకు కంప్లీట్గా కమాండ్ వస్తుంది. ఆ ఫీర్ పోవాలి, మెయిన్స్ ఈస్ దిస్ మచ్,
Only thing is that I need to add the content. Pay attention to newspaper examples. With the newspaper example itself, you can write all the papers except మీకు ఈ history paper తప్ప మిగిలిందంతా మీరు అడ్రస్ చేయొచ్చు. You look at the previous year questions, out of 20 questions, you can easily address 14 to 16. 2 questions would be very specific. Yes, those would be bounces or surprises or exceptional. ఆ exceptional questions తీసుకొని మీరు మొత్తం జనరలైజ్ చేయొద్దండి ప్రిపరేషన్. You treat exceptions as exceptions only. Policies ఉంటాయి, పాలసీలో exceptions కూడా ఉంటాయి. Exceptions we don't use it for all the aspects. So this is all about your mains workshop. So I wish to expose there are certain the trivial issues which you are facing for preparation. Yeah, online participants. So give me 15 minutes time. I wish to share something relevant for your preparation. So you might have started your preparation 1 year before, 2 years before, 3 years before, or 4 years before. Meaning you may have minimum of 2 to 3 years into the preparation. Some students would have cleared prelims exam, some may be appeared in the mains exam, or some may be so cleared at least mains and appeared for interview. Again the cycle starts. When I look back into the preparation, there are 2 aspects that are required for the competitive exam. One is competitive exam, one is your competency, isn't it? Whether you have the required competency or not, basic required competency. But 90% of the cases the student is having competency, but they're not having consistency. They're not having consistency. What is meant by consistency in my case is that, say 50 hours work, 50 hours of study in a week without any 3 days break. 3 days you should not take break. In a way, you have to effectively read, 8 hours in a day, including your classes. What is happening is that you would have started your preparation. First year of preparation would be productive. ఎందుకంటే మీరు కోచింగో లేకపోతే ఏదో ఒకటి ప్రొడక్టివ్గా అప్పుడు ఎనర్జీ లెవెల్స్ వేరు, అప్పుడు ఇంటర్వ్యూకి కూడా ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. First, we used to receive such questions from the freshers. Sir, interview ki ela prepare avali? First week itself they'll ask, can you suggest me books for interview? I'll wait. So it means in the initial days of preparation, you are with high energies. After some time, it will drop to low energy. Again, after notification, it will increase. Prelims is over. If you are having the confidence of going to clear prelims exam, you will be studying. Otherwise, again you will be sleeping. Either sleeping or searching for other job or deviating for other employment opportunity. Again the notification will come. What is this curve? Sine wave, you know. The greatness of the sine wave is that it appears like it is moving, but the net effect is 0, isn't it? Sine wave lo manam engineering lo chadivetappudu sine wave curve is amplitude positive or negative, and it is always 0, not static. Yes, every day you will read, study newspaper, refer your magazines or NCERT, listen to the classes, everything you will be doing. So this is your preparation, isn't it? Can I ask you one simple question? Why it is happening? You don't have the self-determined, self-discipline, self-time oriented targets, and no one is monitoring your work. Only UPSC notification you are correlated. Whenever there is a notification, you are preparing intensively. When there is a sufficient duration, you are not preparing seriously. It means, say for example, I have two employees, X and XYZ. I recruited XYZ and I asked Mr. X, develop the questions.
develop the questions. I have given the same guidelines to X and Y, but I gave the guidelines to Z. Mr. Z, today you have to develop, or every day you have to develop at least 15 questions with explanations. You see, he has to meet the target of 15 questions. Otherwise, he'll fear that in the performance audit, his performance is not good, we'll replace hire and fire policy. Because this is our money. Government is not sponsoring. When I'm in the losses, government is not going to give money. So it means Z is under the monitoring and the targets are monitored. When it comes to XY, I just asked Mr. X and Y, please develop the questions and explanations. X may develop 6 questions also. Y may develop 10 questions. But both, all the 3 persons are working. If I ask for meeting or interaction, XYZ, X will say, sir, I am working. Seriously working. Y also will say, Z also will say. Who is productive? Why is productive? I'm coming to that one. There is a target. There is a target. The target is being monitored. The target is being monitored. The target is suggested. He'll come tomorrow. Sir, today I could not able to develop 15. He'll say reason today. Sir, I have no reference. Clarity is missing. Tomorrow we'll give suggestion. Whenever there is a clarity, there is alternative. So there is always, for one issue, there is at least 2 different solutions that we call dualism or dichotomy. Okay, for any issue, there is at least 2 solutions. You have to explore. That's why I say that the plan B shall be much better than plan A. Yes, I am thinking that the plan A is much better, but I put entire energy for plan A, but not succeeded. I should not worry that my plan A is failed. I am failed. No. Plan B shall be there, will be much better than, bigger than plan B, plan A. So in such cases, you see that in the simple comparison, why Z is productive, why XY is not productive. Procrastination, studying, I am also studying, another person is also studying. So your targets are only linked with either the coaching classes or the notification dates. If that is the case, because if this notification or recruitment procedure is just for 2 months or 3 months or 4 months, that is not required. It will stretch for minimum of 1 year to 1.5 years to complete one notification. Again, next notification will come. It means consistency plays dominant role, not the competency. Don't you agree? With medium or average competency also, they can get the service. Even the super brains graduated from IITs or IIMs, they're not getting success here. The reason is that they're competent, super competent, but inconsistent. They're inconsistent. Ensuring consistency is the biggest challenge. Why employee will come directly every day by 9 or 9:30, will put the biometric. If he is absent, if he is login after 10, we'll detect the pay, isn't it? Only fear factor is that loss of pay, loss of incentives, loss of promotion, fearing of unemployment. For student, what is the fear factor? Please agree, global Kellen. So the only fearing factor for employee is loss of employment. For you, what is a fear factor? For you, what is a fear factor? Enti? Fear factor emana unda? You have liberty, isn't it? No one is monitored. You are adult, you are mature, you have right to take your own decisions, change the decision, change the plan, change the notification, isn't it? Go to your home and you can stay whatever the way you want. But indirectly being asked, so prelims avutunda, ఉద్యోగం ఎప్పుడు వస్తుంది? సింగిల్ స్ట్రైకింగ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ దట్ ఇంకా ఎన్ని సంవత్సరాలు? How many years you will be there in this preparation field? Everyone don't want to be unemployed or unsuccessful, but why we are unsuccessful is that
inconsistency. That's the reason that we have developed from the experience of our team members. When we started this organization, we have the broader targets. Okay, by so and so date, I have to release this plan or material or program. We need to meet the target. First, most cases we could not able to meet the target. When I asked for reasons, they will say reasons only. So this is the reason, this is the reason, that is the reason. Then we understood that, so it is not scientifically monitored. Just this ask program is replaced with a service register. Mr. Ramesh, can you bring one service register book? So it means in ask program you can find that there is a details of the aspirant, scheme of the exam, study hours. You see that the study hours in 8th page. In 8th page, you have to mention the tentative study hours. In 8th page, first slaughter, second slaughter, you have to read minimum of 3 to 4 slots every day. You have to mention. Some people will be reading overnight, some people may be waking up late. Doesn't mind. You have to work, that's it. మీరు కొంతమందికి మీ బ్రెయిన్ నైట్లో పని చేయొచ్చు, యా బీ ప్రొడక్టివ్. కొంతమంది ఎర్లీ మార్నింగ్ లేస్తారు, ఎర్లీ మార్నింగ్కే లేచి 4 గంటలకు లేసే దమ్ముందా, ఇట్లాంటి మోటివేషన్ వీడియోస్ పెడుతుంటారు. ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. మీరు లేయాలి, 8 గంటలు ఎఫెక్టివ్గా చదవాలి. యువర్ మైండ్ మే బీ రిసెప్టివ్ డ్యూరింగ్ నైట్ టైం, మే బీ రిసెప్టివ్ ఇన్ ద మార్నింగ్, మే బీ రిసెప్టివ్ ఇన్ సమ్ అదర్ టైం. ఇలాంటి వచ్చినప్పుడు మీరు మీ స్లాట్స్ అనేది మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవాలి. దెన్ there is a master plan in page number 14. There is a master plan in page number 14. What is meant by master plan అంటే మీకు బ్రాడర్గా టార్గెట్స్ ఉండాలి, అవునా? నోటిఫికేషన్కి సంబంధం లేకుండా నాట్ లింక్డ్ విత్ ద నోటిఫికేషన్, యూ షల్ హ్యావ్ ద మాస్టర్ ప్లాన్. మాస్టర్ ప్లాన్ డజంట్ మీన్ దట్ ఏదో పెద్దది కాదండి, మన మోడీ ప్లానే. Doubling the farmers' income by 2022. So again, now there is another broader terms. 2035 kanta India should have its own space station. By 2040, India has to launch Indian onto the surface of the moon. These are the targets given by Government of India to ISRO. I am telling 3 targets: doubling the farmers' income by 2022, 2035 Indian own space station, 2040 India on the surface of the moon. ISRO has been given the targets. You see that ISRO will be having the target, they will go with the reverse. Yes, government has given budget, government is given target. By 2035, I have to construct the Indian International Space Station. For that to happen, there is a sub targets, isn't it? ఇప్పుడు మనకి గగనయాన్ మిషన్ ఉంది. గగనయాన్ మిషన్ టు లాంచ్ యాజ్ పర్ ద టైమ్ లైన్, they shall have the required testings to be completed as per the timeline. They have to be monitored, they have to be suggested, supported, trained, then only they will become success. Why they failed 2022 doubling the farmers' income? No one is monitoring Modi, because he himself monitors his work, but people are monitoring him, isn't it? They will give his decision after 5 years only. For you only. Master plan doesn't mean that you have to plan entire thing. మీరు ప్రిలిమ్స్ చదువుకోవాలనుకుంటున్నారా, మెయిన్స్ చదవాలనుకుంటున్నారా, ఇంటిగ్రేటెడ్గా చదువుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఇఫ్ నాట్, ఈ నవంబరు డిసెంబరు జనవరి ఫిబ్రవరిలో మంత్లీ టార్గెట్స్ ఏంటి? ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? సమ్ పీపుల్ మే బీ ఫ్రెషర్స్, సరే ఎన్సీఆర్టీ చదవలేదు, లెట్ us put ఎన్సీఆర్టీ కంప్లీషన్ ఇన్. ఎప్పుడు లోపల కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటున్నావు కానీ లేకపోతే విల్ బి జస్ట్ స్ట్రెచింగ్. Even you will be reading your Lakshmikant for 2 months or 3 months. So there is a monthly plan. You look into the monthly plan in page number 18. You have to just mention, so this is your monthly plan in November month. You may be reading 3 subjects or 2 subjects, isn't it? So assume that you are reading one subject, polity or geography. You have to mention, I am reading polity. Integrated approach, only prelims, only mains. How many days you are going to complete? That is a monthly plan. Tentatively you mention it. Yes, you have the target. Sir, this month I have left with 20 days. I may start with polity or geography.
I may take 21 days or 25 days or 30 days. You mentioned it. Will you be implementing or not will be known if you write daily progress in the page number 30. You look at the page number 30, there date wise is given. I'm myself targeting that I need to complete polity and geography, studying or spending 3 hours time for each subject, 21 days or 30 days based on your requirement. I'm not fixing it. You have to fix your time. అన్న కొంతమంది స్పీడ్గా కంప్లీట్ చేసేసి ఉండొచ్చు, లేకపోతే టచ్ చేసి ఉండకపోవచ్చు, ఎప్పుడో చదివి రివిజన్ చేసుకుండకపోవచ్చు. You may be taking, another person may be taking 15 days, you may be taking 21 days, that's fine. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ డైలీ ప్రోగ్రెస్. ఈ డైలీ ప్రోగ్రెస్లో మీరు రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ స్లాట్లో చదివావా లేదా, ఏం చదివామని ప్రిసైజ్గా రాసుకోవాలి. సార్ ఐ రెడ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. సెకండ్ స్లాట్ ఐ రెడ్ న్యూస్ పేపర్. థర్డ్ స్లాట్ I went for coffee. Yes, you have to write. Even if you are not read, that will be your chart where you are distracting easily. No sir, 2 hours I spent, but 1.5 hour I watched YouTube. 1.5 hour I watched YouTube. You have to mention that also. Then only you will be understanding how much you are productive, how much you are procrastinating and pretending that you are working like employee. సో అవర్ సర్వీస్ రిజిస్టర్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ ద సేమ్. వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు ఏం పని చేస్తున్నారు అనేది ఇక్కడ రాసుకుంటారు. సో టు డూ లిస్ట్ ఉంటుంది, మంత్లీ ప్లాన్ ఉంటుంది, వీక్లీ ప్లాన్ ఉంటుంది, సో డైలీ రిపోర్టింగ్ ఉంటుంది, సో ఓలా ఉంటుంది, స్కిల్ ఎన్రిచ్మెంట్ ఉంటుంది, మంత్లీ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆడిట్ ఉంటుంది, అన్నీ ఉంటుంది. సో ద ఓన్లీ ఫీరింగ్ ఫ్యాక్టర్ టు ద ఎంప్లాయీ ఈస్ దట్ లాస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, లాస్ ఆఫ్ పే, ఫర్ యూ లాస్ ఆఫ్ లైఫ్. డోంట్ యు అగ్రీ? For them it is a loss of employment, for you it's a loss of life. సింపుల్. ఈ డైలీ ప్రోగ్రెస్ మీరు రాసుకుంటే ఎఫెక్టివ్గా ఎన్ని గంటలు చదువుతున్నారు అనేది మీరు మెన్షన్ చేసుకోవాలి. లాస్ట్లో మీకు మెంటర్ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది, వీక్లీ వన్స్. ఫ్రైడే వీ కాల్ అప్. సో మిస్టర్ ఎక్స్, యూ సెడ్ దట్ యూ విల్ బి వర్కింగ్ 8 hours. ఆర్ యూ వర్కింగ్? హ్యావ్ యూ కంప్లీటెడ్? ఇఫ్ నాట్, వై యూ హ్యావ్ నాట్ కంప్లీటెడ్? సో దిస్ బుక్ ఈస్, ఆస్క్ బుక్ ఈస్ violation of your right to privacy, isn't it? It's complete violation of your Article 21. You have to submit disclaimer that yes, I am submitting my right to privacy. ఇది మీరు ఓన్గా అయినా ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు, ప్రోగ్రెస్ చేసుకోవచ్చు. It means that what I noticed is that the student is inconsistent. Some days they may read for 6 hours, some days they may not read it. They go to festival, Deepavali is coming. So employees they will ask, sir leave కావాలి, ఇస్తారా ఇరా? ఇస్తే వెళ్తాం, లేకపోతే పని చేస్తాం. మీకు నో లీవ్. మై సన్ ఈస్ సెల్లింగ్, హిస్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్, ఆర్ యూ కమింగ్ ఫర్ దీపావళి? నో, నాకు ఒక రోజే లీవ్ ఉందన్నాను. విల్ సే లీవ్, నాట్ హాలిడే. సో ఫర్ యూ ఆల్సో దేర్ షల్ బి, ఐ హ్యావ్ 3 days లీవ్ ఓన్లీ, కంటిన్యూస్లీ యూ కెన్ టేక్ 3 days ఓన్లీ. కానీ 4 days కానీ స్ట్రెచ్ అయినా, 5 days స్ట్రెచ్ అయినా, అన్ఫార్చునేట్లీ ఇఫ్ ఇట్ స్ట్రెచెస్ టు 1 week or 10 days, if you come back after your sad moment or happy moment, festival, birthday or anything, your brain will be saying that fresh. Those students who are repeated 2 cycles or 3 cycles, you complete NCERT, you complete any subjects, but if you stay at home for 7 days or 10 days, once you return back, if I ask you, Mr. X, can you take the test? Sir, I need to revise it one more time. Avuna kada? So your 3 years of standing or preparation will go just waste with a trivial issue of staying more than 3 days at home. వచ్చిన తర్వాత కూడా మీకు రిగ్రెట్ ఉండదు, మీకు రిగ్రెట్ ఉంటుంది. లైఫ్లో రిగ్రెట్ ఉండకూడదు, రిఫార్మ్ మాత్రమే ఉండాలి. అది కావాలంటే మీ అంతటి మీరు తెలుసుకోవాలంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆస్క్ బుక్, సో విచ్ వీ హ్యావ్ లాంచ్డ్ ఇట్. అండ్ హియర్ సో అవర్ సపోర్ట్ ఏముంటుందంటే జస్ట్ మీరు చెప్పినదే మేము రాస్తాం. అవర్ మెంటర్ విల్ జస్ట్ రైట్ వాట్ ఎవర్ ద టార్గెట్స్ ఆర్ ప్లాన్ యూ విల్ బి గివింగ్, అండ్ దే విల్ బి మానిటరింగ్ వీక్లీ వన్స్, లైక్ అవర్ మంత్లీ ఆర్ వీక్లీ ఇంటరాక్షన్స్. దే విల్ కాల్ అప్, యూ విల్ బి జస్ట్ సబ్స్టాన్షియేటింగ్. మళ్ళీ ఇవే రీజన్స్ చెప్పకూడదు మీరు. సో వాటిని ఎలా రెక్టిఫై చేసుకోవాలి? సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ ఆర్ అడిక్టెడ్ టు ఫోన్, సో స్విచ్ ఆఫ్ ద ఫోన్ అండ్ కీప్ అట్ హోమ్.
సరే ఇది చెప్పడానికి ఆస్క్ ప్రోగ్రామ్. ఎస్. మీకు ఎక్కడైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి. సార్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సమ్ డౌట్స్. సో every Friday, the ask student will have 1 hour. Half an hour for mentor interaction, half an hour for doubts clarification. You can get it clarified. Next, there is a prelims test series and mains test series program. Schedule, which is there at page number 58 and 62. మీరు ఏ టెస్ట్ సిరీస్ అయినా జాయిన్ అవ్వచ్చు, అవునా? మీరు సివిక్ సెంటర్ కూడా ఆల్రెడీ ప్యారలల్గా ఇప్పుడు రన్ అవుతుంది. మళ్ళీ December 11th నుంచి ఎక్స్క్లూజివ్లీ ప్రిలిమ్స్ కూడా ఉంది. లేకపోతే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ వేరే టెస్ట్ సిరీస్ అయినా జాయిన్ అయి ఉండొచ్చు. జాయిన్ అయ్యి మీరు ఎందుకు టెస్ట్ రాయట్లేదు? ఒకవేళ టెస్ట్ రాస్తున్నా కానీ మీకు ఎందుకు స్కోర్ రావట్లేదు? ద ఫస్ట్ కేస్ ఈస్, ద రీజన్ ఈస్ దట్ సార్ సిలబస్ కంప్లీట్ అవ్వట్లేదు. దే ఆర్ నాట్ వెయిటింగ్ till my syllabus is completed. First test రాస్తారు, second test రాస్తారు, third test కంతా స్లోగా absentees పెరుగుతుంది. And you will be assuming that once I complete syllabus, I will be taking up the test seriously. But you don't take up. But in ask program, you can enroll for any test series. But you will be saying, sir, I am now reading polity and geography or economy and history. As soon as you complete it, you will be mentioning here, sir, by 30th November, I am going to complete ancient and medieval. After 30th, you have to take the test. Take the test if you are in the safe zone. Prelims like 60%, mains like 50%. Are you getting 60% in the prelims subject wise or 50% in the mains wise? Then only you are preparing for the exam. Or simply writing the test, simply reading doesn't yield any result. అది కానీ మీకు రాలేదనుకోండి, 60% కానీ 50% రాలేదనుకోండి, our mentor would be advising that you completed the syllabus but not prepared for the exam. There is a difference between completing the syllabus, prepared for the exam. Prepared for the exam in the sense, there is a 3 important steps. Refer previous year questions, read or listen to the study material, then solve the PYQs, repeat one more time, then only go for test series. అది మీ ప్రిపరేషన్. అంతేగాని సిలబస్ తీసుకొని బుక్ చదివేస్తే, NCERT చదివేస్తే ఎగ్జామ్లో స్కోర్ రాదండి. There may be your friends who are studying continuously, completed all the books, kept all the books. Sometimes it will frightening you. In books చదివేసాడా? He'll be saying that ఈ మెటీరియల్ చదివేసిన, ఆ మెటీరియల్ చదివేసిన, ఇది బాగుంది, అది బాగుంది. Ask him to take the test. If he's getting at least 60%, take his suggestions or advice. Otherwise, ignore him. So this is your ask book which we have launched it. Just మీరు ఓన్గా అయినా చేసుకోవచ్చు, ఓన్గా అయినా మీరు చేసుకోవచ్చు. Which is not included in this ask program is that it's just a mentorship program. If you want test series included, you have to pay additional. So no sir, I have already enrolled, I have already free access to many test series, I just need mentorship only, you can do it. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను చాలా అడ్వర్టైజ్మెంట్లు, పోస్టర్లు చూశాను. మెయిన్స్ మెంటర్షిప్, పర్సనల్ మెంటర్షిప్, ఎర్లీ మెంటర్షిప్, 1-on-1 మెంటర్షిప్, ఎక్స్క్లూజివ్ మెంటర్షిప్, ఇవన్నీ చూసి మా టీం వాళ్ళు సర్వీస్ రిజిస్టర్ ఐడియాతోనే వచ్చిన ఐడియా ఆస్క్ ప్రోగ్రామ్. ఆస్క్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ టు ఎన్షూర్ కన్సిస్టెన్సీ. 50 గంటలు మీరు చదవడం ఎలా ఎఫెక్టివ్గా అనేది మీరు ప్లాన్ చేసుకొని ప్రొడక్టివ్గా చదివితే యూ కెన్ బి ఎంపవర్డ్, విల్ బికమ్ ప్రొడక్టివ్ రిసోర్స్ టు ద బంగారు తెలంగాణ. I wish all the best. Thank you. Yes. Any further doubt or clarification is there, you can ask me. Otherwise, we can close the session. మీరు ఈ మెయిన్స్ వర్క్షాప్కి ఇంకొక అసైన్మెంట్ మీరు చేయాల్సింది ఉంది. ఏంటది? సో లర్నింగ్ ద కీవర్డ్స్ త్రూ ది ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, దట్ ద షీట్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. లర్న్ కీవర్డ్స్ త్రూ PYQs. Try to fill it out. And you can also submit at least 5 questions. At least 5 questions and submit to our front office. So we'll correct it and we'll interact. మీరు రేపటి లోపల కంప్లీట్ చేయండి. చెప్పండి. First we'll take up any questions from online participants. Online participants, if there is any doubts or clarifications, you can ask me. Otherwise, we are closing the session. Shall we close? Thank you so much.